Hello, my name is Madam Jennifer from Educare TZ. Welcome, my lovely Form 3 students, in our proceeding biology lecture series, and I would like to welcome you again in our proceeding topic on the coordination in the subtopic of the sense organ. We have already covered on the concept of the sense organ, where we have seen that we have 5 main sense organs which are found in mammals. Also, we have seen on how these sense organs are adapted to provide the coordinated responses to the effectors organ, first to make a person to be aware of a particular stimulus. Also, you see that these sense organs are stimulus specific, meaning that the sense organ which are responsible either for detecting or the smell cannot be responsible for the detection of the pain receptors. So they tend to be stimulus specific. We have seen on the component of the skin, we have seen on the structure of mammalian skin, the types of the parts of the skin, the function of the skin, the structure, as well as the adaptation of the skin to its function. Now, in our today's session, I would like to pass you through another sense organ ambayo tunaenda kuangalia the mammalian ear, ambayo hapo ni sikio la mammals. Unajua kwamba sikio, one of the main function ya sikio ni katika hearing pamoja na maintenance of the balance. Kwa hiyo tunaenda kuangalia namna gani skin ina function katika maintenance of the balance pamoja na katika hearing katika mammals. Na hivyo unaweza kujiuliza kwa nini mtu anaweza kutembea, au namna gani, kwa mfano ukizunguka kwa muda mrefu then ukasimama ghafla unaona kizunguzungu, lakini baada ya muda fulani unajikuta uko normal. What happened? Yep, is all about the function of the skin, ambapo within the skin tumeona kwamba kuna cranial nerve ambayo inaitwa cerebrospinal nerve, ambayo vestibulocochlear ambayo yenyewe ipo responsible for conveying the information to the central nervous system, ambayo to the brain regarding to the hearing pamoja na balancing of the body. So the ear is an organ for hearing pamoja na maintenance of the body balance. Kwa hiyo hapa ni major function ya sikio katika hearing, vile vile maintenance of the balance of the body of an organism. So it detects sound wave and vibration. It tends to detect the sound wave about different organism, na detect sound mbalimbali, milio mbalimbali kuhusiana na wanyama mbalimbali, na vile vile vibration. So it also play information on the position of an organism. Vile vile the position of organism is being modified by this sensory organ, kuweza kujua upright position and whatever. Vile vile the mammalian ear has 3 parts, ambapo kuna outer part, middle part na pamoja na inner ear. So the mammalian ear have 3 parts, ambapo kuna outer part, middle ear pamoja na inner ear. Hapa ni structure of mammalian ear. So this is how it look like. Kwa hiyo iangalia kwamba kuna sikio la nje, kuna sikio la katikati na kuna sikio la ndani. Sikio la nje ni ambalo tunaliona kila siku, kila mtu anaona huyu ana sikio kubwa, huyu ana sikio dogo. Ile ambayo unaiona kwa nje ile ni pina, inaitwa pina, hapo ni sikio la nje. La katikati tunaweza kuiangalia kuna kina eardrum, na vile vile kuna ya ndani ambayo kuna kina ear ossicles. So ukiangalia hapa, hii hapa ni ndio sikio ambayo kila mtu analiona, hii hapa ni sikio la nje ambayo ndio pina. Kazi yake ni katika collection, kazi yake ni kukusanya mawimbi yote ya sauti kuingiza katika air canal, ambayo ndio hiyo air canal ndio katika sikio la kati hili hapa. Kwa the sikio la nje imetengenezwa na this pinna ambayo ina collect the sound waves, unaona inaingia inaenda kuja katika sikio la ndani, ambapo kuna pinna pamoja na air canal imetengeneza sikio la nje, ambapo katika middle kuna this one, kuna sikio la kati, kuna kuwepo na nyundo, kuna nyundo ambayo hapo kuna nyundo ambayo zinakuwa unasikia kuna umezunguka sana, au unasikia kama kuna kitu kinapiga da. Hii hapo ni eardrum. Kwa hiyo hapo ni middle ear ambayo kuna maybe made up of these steps na over window, lakini the inner one ndio kuna kuwepo na 3 air ossicles, ambapo kuna sulcus, kuna utricus pamoja na vestibular nerves, na vile vile kuna fluid ambayo ni endolymph pamoja na perilymph. Hizo hapo ni fluids. Na vile vile kuna this one coid structure ambayo ni cochlea, katika ku increase the surface area kwa ajili ya surface area for hearing. Na vile vile katika hii hapa katika middle tumeona kuna malleus pamoja na step, vile vile kuna this over window, lakini this one hapa ni component ya inner ear ambayo ndio imetengenezwa na vestibular, utricular, sulcus,
kuna auditory nerves ambayo inapeleka taarifa katika central nervous system, kuna this cochlea ambayo katika kuongeza surface area for hearing. So tukianza na structure ya nje ya sikio, tumeona kwamba katika sikio kuna 3 parts, kwamba kuna outer ear, kuna middle pamoja na inner. Tukianza na sikio la nje ambalo tunaliona imetengenezwa na pinna pamoja na ear canal. So the outer ear is made up of external pulp of skin covered by elastic cartilage called pinna. Ukiangalia pinna katika topic yetu ya movement tunaweza kujifunza about the movement. Tumesema kwamba pinna yenyewe imetengenezwa na cartilage na hivyo inakuwa ni more elastic. Hivyo ni rahisi kuweza kuikunja, kuikunja sikio lako. Fanya jaribio kukunja sikio lako, inakunjika, halina mfupa. It is made up of cartilage ambayo ni more elastic. So it is made up of elastic, and the pinna collect the sound wave and direct them to the ear canal. So the pinna hii hapa ambayo ni air flap inasaidia katika collection of the sound wave na kuweza kuzidirect katika ear canal ambayo ni mrija wa sikio na kuweza kuzipeleka katika sikio la kati ambayo unakutana na nyundo. So the pinna collect the sound waves and direct them to the ear canal. The canal is called our external auditory meatus. Kwa sikia external auditory meatus jua kwamba yapo ni ear canal. So baada ya collection of this sound waves, either kama ni sauti ya kuku, sauti ya ndege, sauti ya chura, sauti ya nyoka, sauti ya mziki and whatever, be directed by this ear canal toward the toward the middle part of the ear. So kazi yake its function is also to pass the sound wave to the middle ear. Kwa pinna ina collect na direct katika ear canal, lakini yenyewe inaichukua hizo sauti na zipeleka katika middle ear. So across the end of the ear canal is tympanic membrane or eardrum ambayo ndio nyundo, which separate the outer ear from the middle ear. Kwa hiyo hapa nyundo yenyewe ndio inakuwa ina separate sikio la nje na sikio la kati. So the opening of the auditory canal is lined with the fine hairs and the gland which secrete the wax. Ukiangalia katika sikio lako wewe mwenyewe, ukiangalia katika sikio kuna kitobo kidogo. Ndani ya pale vile vitobo kuna kama small hairs, kuna vinyoleo vidogo vidogo. Vile vinyoleo zile zinasaidia katika secretion of the wax, ambao wax inakuwa kama ka uteute ambayo inasaidia katika trapping of the dust. Kwa mfano ukiwa unasafisha sikio lako unajikuta kama kuna madudu yanajivuta uchafu ambao tumejivuta, zile pale zinabe collected au zimebe trapped by those hairs ambao vinyoleo ambao vipo mule ndani kwa ajili ya protection against the entry of these wax pamoja na pathogen. So the opening of the auditory canal is lined with the fine hairs and the glands which secrete the wax kwa ajili ya protection. So the glands are also located in the upper wall of the auditory canal, and airwax guard the air against the entrance of foreign material such as dusty and microorganisms. Those are main functions. Ukiuliza the function of the airwax au ukiambia the adaptation, yani ukiuliza about adaptation tunaanzia kwenye structure. Ukishaelewa structure unaweza kuelezea the adaptation. Utasema kwamba katika sikio kuna pinna. Pinna kazi yake nini? Collect sound wave direct kwenda katika air canal. Air canal inachukua sauti na peleka katika middle ear. Lakini kati yake kuna nyundo, eardrum. Bo eardrum kazi yake inakuwa ina separate outer ear pamoja na middle ear. Na vile vile ndani ya air canal kuna kuwepo na small ears, ambazo small ears na saidia katika secretion. Kuna kuwepo na small ear pamoja na glands. Na hizo glands zinasaidia katika secretion of the wax ambayo inasaidia katika trapping of the dusty au pamoja na microorganism which try to pass through the air. Na vile vile utasema kwamba kuna these hairs ambazo na zenyewe zinasaidia katika trapping na vile vile kuweza kuchuja sauti. So that was all about the outer ear. The middle ear is positioned between the tympanic membrane and end up in a body wall containing two small opening covered by the membrane. Kwa hapo ni sikio la kati. Imetengenezwa na vitu gani? Imetengenezwa na tympanic membrane na end up by the bony wall containing two small opening covered by the membrane. And the two membrane are over window tumeiona over window, which is also known as fenestrator rotunda. Kwa sikia fenestrator rotunda jua kwamba ni on window. Kwa those are the main components. Kuna tympanic membrane na hizo tu na fenestrator rotunda. The middle ear is made up of 3 bones of air or air ossicles held in a position by the muscles.
Kwa the middle ear is made up of 3 bone ossicles ambazo zime hold in position by muscles. These 3 ear ossicles ni zipi? Kuna malleus, incus pamoja na stapes. So these are the main 3 ears ossicles ambazo zipo katika middle ear. Na hapa ni namna gani zinakuwa zinafanana? This is the structure of the middle ear. Ukiangalia hapa ni malleus, hapa ni incus pamoja na stapes. Zote kwa pamoja zime held by these muscles. By muscles. As you see here. Na hii hapa ni tympanium ambazo ni one of the component of the middle ear. So the middle ear hapa ni moja characteristics ya mammals. All mammals wana this characteristic. Lakini ukija kuangalia kwa kina reptile hawana this nanili. Hawana these 3 ear ossicles. Tutafika katika classification form 4 tunaanza kuangalia. Na vile vile katika evolution, this one of the evolutionary advanced features which the mammals come with. So the middle ear is filled with air which maintain the equal pressure outside and inside the ear to prevent the damage to the eardrum. Kwa katika middle ear au katika sikio la kati kuna filled with air ambayo kazi yake katika kuweza kumaintain the equal pressure inside and outside to prevent the damage of the eardrum. Kwa hiyo isipokuwepo hiyo inapelekea kupasuka kwa nyundo. Na vile vile there is an eustachian tube ambayo ni auditory tube which connect the middle ear to the pharynx. Kwa kuna this eustachian tube ambayo kazi yake ni katika connection of the middle ear pamoja na to the pharynx. Na ndio maana unaweza kujiuliza kwa nini mtu mwenye mafua hawezi kusikia harufu ya chakula wala ladha ya chakula. This is the one of the reason. Katika sikio kuna this eustachian tube ambayo imeunganika na pharynx. Kwa unaona kwamba sikio pamoja na pua zinakuwepo na zina relationship. So there is a eustachian tube ambayo ni auditory tube which connects the middle ear to the pharynx. So air enter and leave the middle ear via this tube during the swallowing to equalize the pressure. Kwa mtu anapokuwa anakula au anatafuna chakula, the air inakuwa ina enter through this eustachian tube via this tube na during swallowing kwa ajili ya kuweza ku equalize the pressure, kwa sababu pressure isipokuwa equalize inaweza kapelekea the bursting of the eardrum. Ni components nyingine ya air ni inner ear ambayo ni sikio la ndani. Tumeshaangalia outer ear pamoja na middle ear. So the inner ear consists of the cavity containing the fluid called and perilymph. Kwa ndani ya inner ear kuna kuwepo na cavity, wewe kuna perilymph pamoja na endolymph. Hizi hapa ni fluids ambapo kazi yake ni katika maintenance of the balance. Kwa mfano, kisikia katika sio kizunguko yani kuna kama maji fulani. So those are the one. Kuna perilymph pamoja na endolymph. Kazi yake ni katika maintenance of the balance. Tutaenda kuangalia namna gani this endolymph pamoja na perilymph tunasaidia katika maintenance of the balance. So it contains the membranous and body labyrinth composed of the 2 large sac-like structure known as utriculus pamoja na sulcus. There are 3 semicircular canals called the cochlea ambayo ndio maybe very coiled. Hapa ni cochlea ambayo ni 3 semicircular canals. So the semicircular canal are attached to the utriculus and each canal has swollen base known as the ampulla. So the ampulla is coincided with the balancing and the cochlea is the organ of hearing. Kwa hiyo inabii ile coiling structure kwa ajili ya kuweza kuongeza surface area for hearing. Na vile vile it has a tube filled with fluid called the endolymph. Inakuwepo na fluid ambayo inaitwa endolymph. So this fluid is present in all parts of the bony tube of the inner ear. And the cell lining in the inner surface of the cochlea and ampulla are sensory and are connected to the auditory nerves. Ambao auditory nerves ndio zile ambazo zinapeleka information to the brain kwa ajili ya interpretation. Now the mechanism of hearing. We have already looked on the component on the structure of the ear. Now tunaweza kuangalia the mechanism of hearing. So the pinna collects sound waves from the surrounding and directed them to the ear through the external auditory meatus which end up to the tympanic membrane. Tumesema kwamba pinna ni hapa ni external ear ambayo ina collect information kwenda katika eardrum, katika ear canal na kuweza kufika katika middle ear. So pinna isha collect information from the surrounding environment na be directed to the ear through the external auditory meatus or ear canal na hivyo end up to the tympanic membrane ambayo ni middle ear.
Zikishafika katika middle air sasa, the sound wave causes the tympanic membrane to vibrate. After there, when the tympanic membrane vibrates back and forth, it forces the ossicles, that is malleus, incus, and step, which are the components of the middle air, to vibrate in the same way. Kwa tympanic membrane ikianza kuvibrate, the transmission inabidi transmitted to these 3 air ossicles na zenyewe zinaanza kuvibrate. Baada ya pale, this causes the step to move rapidly forward and backward like a piston in the oval window. Baada ya hapo, the connected ossicles increase the source of vibration, and as a result, it implies the sound waves. Baada ya hapo, the vibration of steps against the oval window set up wave in the fluid in the cochlea. Ambayo within the cochlea ndio tumeona kwamba kuna fluid ambayo inaitwa endolymph. So, the vibration of the fluid causes the basilar membrane to vibrate. And this stimulates the sensory hair cell ambazo zipo katika inner hairs on the basilar membrane to send the impulses to the brain through the auditory nerves. And when the wave reach the auditory area of the cerebral cortex, they are interpreted as sound. Kwa hiyo wave ambavyo na this wave baada ya kufika katika brain by the ambazo zimepitishwa na this auditory nerves zinasafiri na vile pale zina be interpreted as sound. Hivyo mtu anaweza kuwa ni aware of that particular sound. Kama hii sauti ni ya ndege, sauti ni ya chui, sauti ni ya simba and whatever. So, baada ya hapo, the magnitude of the impulses transmitted to the brain determine the pitch or loudness of the sound. So, the magnitude inategemea na intensity au magnitude of that particular sound. Kwa kama ipo katika high intensity, inasaidia katika kuweza kujua pitch pamoja na loudness or sound of that particular interpreted object. Vile vile, the louder the sound, the greater the number of sensory hair cells that will be stimulated at any point of the basilar membrane. So that is all about the mechanism of hearing. Kwa hapo namna gani mtu sana anakuwa anajua kwamba hii sauti ni sauti ya kuku, hii ni sauti ya panya, hii sauti ya ngedele, hii sauti ya chura and so forth. Na hii hapa ndio such imeonyesha mechanism of hearing, tukiangalia all 3 components of the ears ambapo kuna outer, inner pamoja na middle. So the outer ambayo imetengenezwa na mpina ambayo ina collect sound wave kuweza kuzipeleka katika this air canal, unaangalia sound wave ime be interpreted hapa. Baada hapo inaenda katika tympanic membrane. Zikisha transmitted here inapelekea vibration of those steps, ambao the vibration of those steps inapelekea inabidi transmitted to these 3 air ossicles ambazo zenyewe zinapelekea kuanza kuvibrate, and that vibration inabidi transmitted kwenda katika inner air. Katika inner air ambapo unaona hapa katika inner air inapelekea vile vile vibration of the endolymph leo katika cochlea, na zile vibration inabidi transmitted through the auditory nerve kwenda katika brain kwa ajili ya interpretation. Lakini the magnitude or intensity of the sound wave ikiwa kubwa, inakuwepo the higher the intensity or the magnitude of sound wave, the higher the amount of the sensory hair cell will reach the brain or will be stimulated, na hivyo inaweza kujua mtu kuweza kudetermine the pitch or loudness of a particular sound which has been detected by the sensory organ ambayo ilikuwa ni air, na hivyo mtu kuwa aware of a particular sound. Now, my lovely Form 3 student, thank you for your attention. I would like to welcome you in another coming session ambapo sasa tunaenda kuangalia the mechanism of balancing. Tunaenda kuangalia kwa nini, kwa mfano mtu akiwa amezunguka ghafla akasema nasikia kizunguzungu. Kitu gani kinatokea pale? Na kwa nini baada ya pale atakaa then anakaa katika normal state? Tunaenda kuangalia namna gani sasa sikio inaenda kusaidia katika balance. Tunasema kwamba kazi ya sikio ni katika hearing na vile maintenance of the balance of the body. Tumeshaangalia mechanism of hearing, structure of ears, na nao nikuuliza hata swali kuhusiana na adaptation of ear dysfunction, unaweza kunielezea. Hivyo katika session inayokuja tutaenda kuangalia the balancing pamoja na function of the eyes na adaptation zake. Hivyo naweza kuwapatia swali kwa siku ya leo, na nashukuru sana kwa kuendelea kufuatia Educators. Now my question to you today is, using a clearly labeled diagram, describe the function performed with each part of the eye. Tumeangalia katika ear kuna 3 parts. Nielezee, baada ya kuelezea uchore. Hivyo, how does sound wave pass from tympanic membrane ambayo ni eardrum to the oval window?
Those are my question. Kama umefuatilia vizuri utaweza kulijibu. Maswali marahisi sana, please attempt it. Unaweza kuona kama vile marahisi, usilifanya afu kumbe ulijui. Maybe umekariri. Naomba uelewe this one. Sasa hivi tupo katika competence based. Natakiwa uelewe na uweze ukaiapply katika your real life. Biology, it is all about the fact. Tunasoma kitu ambacho kipo applicable katika your real life, katika mwili wako wewe mwenyewe. Thank you for your attention. I would like to welcome you in other coming session here at Educare-TZ. Endelea kufuatilia vipindi vyetu mbalimbali katika masomo mbalimbali. Thank you for your attention. Have a nice moment.